March 9, 2026, Khabran. Man sentenced to 4 years for trying to enter Canada with undeclared firearms. A man has been sentenced to 4 years in prison after attempting to enter Canada with 6 undeclared firearms at the Belleville Ferry Terminal in Victoria. The incident happened on September 1st of 2023 when 44-year-old Ruben Velasquez arrived at the border and declared some firearms. However, during a detailed inspection of his vehicle, Canada Border Service Agency's officers discovered 6 additional firearms that had not been declared. He was charged with possession of a loaded, prohibited, or restricted firearm without authorization or license and unauthorized possession. Authorities say that since he is a foreign national, he could also face removal from Canada after completing his prison sentence. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਬੈਲੇਵਿਲ ਫੇਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਬਿਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 44-year-old Ruben Velasquez border ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ firearms declare ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ Canada Border Services Agencies ਦੇ officers ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਾੜੀ ਦੀ detail checking ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 firearms ਮਿਲੇ ਜੋ declare ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। Velasquez ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ authorization prohibited ਜਾਂ restricted firearm ਰੱਖਣ ਅਤੇ unauthorized possession ਦੇ charges ਲੱਗੇ। अथॉरिटीज कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक फॉरेन नेशनल है वो अपनी सजा पूरी करने तो बाद कनाडा तो डिपोर्ट भी किया जा सकता है। $30 million settlement offered in Vancouver Catholic school abuse case. A $30 million settlement has been offered in a class action lawsuit involving alleged abuse at 2 Vancouver area Catholic schools. Lawyers representing the plaintiffs say Vancouver College, St. Thomas More Collegiate and the Roman Catholic Archbishop of Vancouver have reached a proposed settlement with former students pending approval by the BC Supreme Court. The approval hearing is scheduled to begin on April 30th in Vancouver. The lawsuit alleges that the defendants failed to protect students by allowing 4 Christian brothers with a known history of child abuse to continue teaching at the schools. The alleged abuse reportedly occurred at Vancouver College between 1976 and 2013 and at St. Thomas More Collegiate between 1976 and 1989. The case was certified as a class action lawsuit by the BC Supreme Court in March 2023. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 2 ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਜਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੈਂਟਿਫਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਾਲਜ, St. Thomas More Collegiate and Roman Catholic Archbishop of Vancouver ने former students ਨਾਲ ਇੱਕ proposed settlement ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ BC Supreme Court ਦੀ approval ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ settlement ਦੀ approval ਲਈ learning 30th April ਤੋਂ Vancouver ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। lawsuit ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। alleged abuse ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1976 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਮੋਰ ਕਾਲੇਜੀਏਟ ਵਿੱਚ 1976 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ ਵਜੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Metro Vancouver gas prices hit 6-month high. Gas prices in Metro Vancouver have reached their highest level in 6 months as global tensions continue to input and impact fuel markets. Analysts from GasBuddy say prices in the region jumped nearly 25 cents per litre over the past week. As of Monday morning, several stations in Vancouver are selling regular gasoline
for around $0.90 per liter, while the average price across 427 stations was about $0.83 per liter on Sunday. Experts say the increase is linked to ongoing conflict in the Middle East. US-Israel attacks on Iran have disrupted oil tanker traffic through the Strait of Hormuz, a key global oil route that carries about 20% of the world's supply. Analysts warn gasoline prices across Canada could rise another 10 to 15 cents per liter this week as the market reacts to the growing uncertainty. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਬਡੀ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 25 ਸੈਂਟਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਭਗ $0.90 ਸੈਂਟਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 427 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $0.83 cents per liter ਸੀ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20% ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਲਿਸਟ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਰ 10 ਤੋਂ 25 ਸੈਂਟਸ per liter ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Man accused in killing of RCMP Constable Shailene Young testifies at fitness hearing. The man accused of killing RCMP Constable Shailene Young in Burnaby, BC, is testifying in a Vancouver court to determine whether he is mentally fit to stand trial. John Wonham is charged with first-degree murder in connection with the stabbing death of a 31-year-old officer in October of 2022. The fitness hearing at BC Supreme Court will decide if Ham has the mental capacity to understand the charges against him and properly participate in his defense. An interim publication ban currently prevents reporting details of his testimony. Constable Shailene Young was killed on October 18th of 2022 while responding to a call involving a man living in a tent at Broadview Park in Burnaby. During the altercation, the suspect was shot and seriously injured. Authorities say Young was a mental health and homeless outreach officer who had served with the RCMP for about 3 years. Burnaby, BC ਵਿੱਚ RCMP Constable Shailene Young ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਵੌਨਹੈਮ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 31-year-old officer Shailene Young ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈਮ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Shailene Young ਦੀ ਮੌਤ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਬਰੋਡ ਵਿਊ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੰਗ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਸ ਆਊਟਰੀਚ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ RCMP ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Liberals nominate Annette Ryan as Canada's new budget watchdog. The Liberal government has nominated senior FinTrack official Annette Ryan to become Canada's next parliamentary budget officer. The nomination was introduced in Parliament by Secretary of State for Financial Institution Wayne Long, asking members of Parliament to approve Ryan for the role. If confirmed, Ryan would serve a 7-year term as the country's fiscal watchdog responsible for reviewing federal spending and government budgets. Ryan has more than a decade of experience in the public service and
currently works as a deputy director at the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, known as FinTrack. The position became vacant after interim parliamentary budget officer Jason Jacquio's term ended without a permanent replacement. Conservative leader Pierre Poilievre has raised concerns about the Liberal nomination and suggested that Jacques should instead be appointed permanently. The appointment must be approved by both the House of Commons and the Senate. ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਨਟਰੈਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਐਨਟ ਰਾਇਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫਿਸਰ ਵਜੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੇਨ ਲੌਂਗ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਇਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਇਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਚਡੌਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਇਨ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਫਿਨਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫਿਸਰ ਜੇਸਨ ਜੈਕੁਅਸ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਕਸੈਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪਾਲੀਅਵ ਨੇ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਸ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe.